Друзья, всем привет! Сейчас мы ждем Герхарда, когда он подключится, и начнем прямой эфир. Так, я вижу его в чате. Ждем ответа от Герхарда. Всем привет. Hey, what's up, Снора? Good and you? Good. Это, собственно говоря, лучший флайхав страны. Герхард Нортье. Герхард, the first question is for you. How does your name sound right? In Afrikaans? And Yeah, I English. suppose that. Gerhard. Gerhard. Yeah. Because in Slava, somebody call you Gerhard, somebody call you Gerhard. Yeah, well, I don't mind Gerhard. I think it's pretty difficult for you guys to pronounce Gerhard. So Gera even is Gera's fine. Gera. Okay, bro. And the second question immediately. How does folk dance in South Africa look like? And can you show it? What does what look like? Folk dance. National dance. You need to show it, bro. Folk dance. I don't have gumboots, so I can't do it. You need to do it. You need to try to do it. Oh, shoot. Ребят, чтобы вы поняли, я его попросил только что показать, как выглядят танцы в Южной Африке. Этого вопроса не было, но мне почему-то захотелось посмотреть, как Герхард это сделает. We are ready, bro. Let's do it. Very nice. But it's very nice. You gotta have gumboots and stuff, so it's difficult. It's stupid. It looked like you in a club dancing under drugs. Yeah, a lot of drugs. You know what's going on. Окей, ребят, от вас очень много было вопросов, и сейчас мы постараемся на них, на всех или хотя бы на большую часть из них ответить. Значит, первый вопрос. Gerd, these two questions was not from the guys, it's just from me. Come on, no. And the first question is about moving to Russia. First of all, why Russia? Why this country? Why not other? Why not England or something else? I've played in England for 2 years previously, so kind of did that. But I just took the chance to travel the world. Why not Russia? Because it definitely wasn't on my playing radar as far as rugby goes, but I just decided, why the hell not? It's a new adventure. Never been to Russia, never even been close to Russia. So, yeah, new adventures. Я, значит, его спросил, почему, ну, то есть о его переезде в Россию, почему именно Россия, почему выбрал нашу страну, почему, например, не Англия. И он как раз сказал, что он играл в Англии 2 года от предыдущих, и регби — это как бы для него возможность тоже попутешествовать, и почему нет, типа, почему не Россия, потому что он никогда здесь не был, вот почему нет, ему интересна эта страна. Окей. The second question about the moving, was it difficult to adapt here, to be here, to move your mind, first of all? I think supposedly when everybody travels the world or goes to a new country, it's difficult at the start, but once you pick up on certain ways that people react and how everything works, it gets much easier. So once we figured out the metro, where to get on and where to get off, everything just started falling into place. So it's much easier now. So it wasn't that difficult to fit into, to answer your question. Окей. Значит, я его спросил, был ли переезд ему в Россию сложно, он сказал, что нет. Ну, точнее, как,
любой переезд, он говорит, что сложный, но в России достаточно было легко адаптироваться и достаточно удобно у нас в Москве расположено, и в плане метро тоже путешествовать. The next question, how do you live in Moscow? How do you like Moscow, bro? Do you like it? Yeah, Moscow is pretty good. I've never lived in a city setup for any amount of time, to be honest. I'm just a country boy coming from a small town, so gotta get used to the city, but it's been pretty good, been pretty amazing. When you move around the city on the horse? No, like, we've got cars back in South Africa, Omar, so it just takes us like 2 minutes to get to the shop rather than driving over here that takes you like an hour and a half. So Yeah. Я его спросил, нравится ли ему Москва. Он говорит, да, это крутой город. Он никогда прежде не жил в таком большом городе. Ну, обычно он вообще пацан типа сельской местности. Вот, и ему по кайфу такой большой город. Окей. Так, ребята что-то задавали мне. Ома, не холодно по квартире ходить без портков? По квартире не холодно. Идеально, даже жарко, поэтому приходится ходить без портков по хате. По знаку зодиака я рак. Верю ли я в гороскопы? Нет, я не верю в гороскопы. Я слышал такую информацию, что короче, в истории был утерян еще один знак по гороскопу. When I write something funny. Yeah, he's making jokes. Yeah, И, соответственно, был утерян один знак зодиака, и поэтому верить в их правдивость, мне кажется, это, такая вся история. Поэтому нет, я не верю в знаки зодиака, но я рак. Я июльский, я рак. Gerard, the next question is for you. 3 biggest pluses and minuses living in Russia. Jeez, that's a difficult one. Geez, Omar, to be honest, 3 pluses living in Russia. Everything works over here, to be honest. Все работает всегда. Первый плюс, значит, короче, 3 самых больших плюса, 3 самых больших минуса проживания в России. Первый, вот Джер сказал, что все всегда работает. The second one. Second one, the city's been pretty clean, to be honest. There's no litter and bags and stuff across the city, so that's a big plus. Он говорит, что у нас очень чистый город, Москва, нету мусора, нету всяких бумажек и прочей фигни на улицах. The third one. The third one, what would be the third best thing about living in Russia? Now, I think the snow was definitely a plus on our side because it's usually too hot in South Africa for any snow. So living in here, getting to know the cold and the snow, that was pretty good. Have you been living in snow before? No, not at all, because in my hometown it gets like 40-45 degrees Celsius, so no hints of snow or that kind of cold close to it, so yeah. И третий плюс, он сказал, что это снег. Снег у нас, то, что есть в России, это круто, он считает. И он никогда прежде не жил в снежных городах, там, где идет снег, в снежных странах. И он говорит, что зимой у них примерно 40-45 градусов в это время в Южной Африке температура, поэтому он считает, что это очень большой плюс, это круто. And 3 biggest minuses living in Russia. The worst things. Biggest minus living in Russia. Okay, the first. 3 worst things. To be honest, the people aren't as friendly as back in South Africa. Some of them at least. Less friendly, right? Yeah, usually people walk around, smile. Usually on the field.
Он говорит, что один из самых больших минусов проживания здесь, в России, это то, что люди менее приветливы, чем в Южной Африке. Okay, bro, next one. Second thing, supposedly the language barrier is pretty difficult. So usually when you try to express yourself and try to be friendly and talk to someone, it's kind of difficult, rather than the usual "как дела" or "хорошо" or whatever. So no, it's really difficult. Nice, Jared, nice. Он говорит, что еще для него очень одна сложная вещь — это язык, очень сложный язык, ему нужно постоянно выкладываться, он говорит, чтобы понимать кого-то, чтобы попросить кого-то о чем-то спросить и так далее. And the third one. The third thing, to be honest, I can't really think of a third one. Besides that, there's no brandy to buy over here. No what? Brandy, South African brandy, that's probably the worst thing. Он говорит, что и самая плохая вещь, третья, это отсутствие бренди южноафриканского здесь, в России. И нужно это исправлять каким-то образом. Ребят, если у вас есть еще вопросы, пишите их, задавайте, мы попробуем их, на них все ответить. Если что-то забудем, тоже задавайте в прямом эфире. Some questions for me and for you, for both of us. Coffee or tea? Coffee, definitely. Да, я с ним согласен. Coffee from Slava. From locker room. From the machine you brought us. Я его спросил, кофе либо чай, он сказал кофе, я с ним полностью согласен. У нас есть охрененская кофемашина на Славе, на стадионе, прямо в раздевалке. Нам заказал ее Степа Хохлов, заказал отличную. Jared, Misha is writing that we have Samagon. It's something like brandy. It's much difficult than brandy, but you need to try it. Oh, Mike, why didn't you tell me earlier, bro? Come on. Миха, он спрашивает, почему ты ему не сказал раньше? Нужно было говорить об этом раньше. Окей, я думаю, что еще будет возможность попробовать это. So, Mike, when are we going camping? Next camping, I think after this rest, we should repeat our camp with the third time after the second game. Luckily, no Broncos in sight, but let's see. Yes. Миха, он говорит, что после следующего кемпа ты просто обязан, придумать что-то с самогоночкой. Мы оба, топим за кофе. Так, the second question for both of us. What do you eat for breakfast? For breakfast? Me and my girlfriend, we bought like a NutriBullet, so sometimes it's shakes, like a NutriBullet, like a blender. Like a what? A blender. Oh, okay. Yeah, it's basically just a blender. So sometimes just in the morning, some smoothies and with oats and stuff. Other mornings, just oats. Sometimes scrambled eggs when you're feeling real. Иногда они что-то взбивают в блендере, иногда яйца, что-то натуральное. Nothing special, though. Ничего супер там выдуманного, крутого. Все обычное. Я на завтрак вообще всегда по-разному абсолютно. Что будет в холодильнике, то и ем. Просто у Джерарда есть девушка, поэтому она ему все готовит, как он сказал, и очень вкусная еда. Так. Джерард. Герхард. The question is from your personal fan, Jordan Holgate. Yes, boy. You've gone quiet, it's all you know. What? You've gone quiet, it's all you know. Because you know.
Окей. Я не знаю, что они там между собой говорят. Видимо, это очень смешно. Inside joke. Yeah, insights from South Africans. Yeah. Taking the piss. Вопрос к Джерду. Любимая еда в русской кухне. The best dish in Russian cuisine. Cuisine, right. Best The Russian best cuisine. your favorite dish. From Russia. To be honest, I haven't had any traditional Russian food. So, yeah. Миша. Yeah, that's a shame. Sorry, bro. Он говорит, что он не пробовал, на самом деле, чисто русской какой-то традиционной кухни. На самом деле, водка. Цыган is writing that vodka is the best dish. Yeah, to be honest, yeah, then hands down, Russian vodka. Нужно быть честным, он сказал. И да, русская водка, она действительно крутая. Цыган, красава. Так, нужно, короче, его заставить. Миха, это опять, наверное, вопрос к тебе, братец, что нужно Джерда сводить и русскую кухню ему показать. Так. What advice can you give your some South Africans who want to come to Russia, to move to Russia? Some advice. Jeez, let me think about that one. You are so experienced, man. Now, I wouldn't say experienced, but geez, that's a difficult one, giving advice. Yeah, I think just to take everything as it comes, because Russia's been pretty good. It's a good country, no problems whatsoever from my side, so that I've experienced. So yeah, just go with the flow, especially in the winter time. That's hectic. Он говорит, что я ему задал вопрос, вот какой совет ты дашь соотечественнику при переезде в Россию, который захочет переехать в Россию, и он сказал, что нужно просто здесь плыть по течению, принимать все таким, какое оно есть, и готовиться к зиме. Jared, what is your favorite cleats? My favorite? Boots, cleats. Jeez, Omar, that's another word that you kind of have to, yeah. My favorite boots, gotta be the Adidas Predator at the moment. Basically, Adidas the Adidas Predator. Okay. Yeah, that's basically the boot I've been playing with every year. So. Он носит Adidas и Предаторы. Я ношу Nike Меркуреллы. Так, вопрос Оме. Трудно ли было тебе перестроиться с американского футбола на регби? Ну, конечно, трудно с любого вида спорта, неважно, насколько он контактный, трудно перестроиться на любой другой вид спорта, но, наверное, более легче, чем, например, с шахмат там, на регби, либо еще с какого-то другого либо вида спорта на регби. Вот. Но нужно четко сказать, что у нас очень крутой коллектив в Славе. Вот. И ни разу не было такого, чтобы пацаны там отказали в какой-то поддержке или когда я задавал какой-то вопрос, всегда все отвечали. Даже вот ребята южноафриканцы совсем с другим уровнем игры, когда приехали в Россию, ни один из них там не посмеялся, там не упрекнул, как бы в чем-то, всегда подсказывали, и всегда был диалог. George, it was the questions about the change the sport from American football to rugby. And the next one for you, how long do you plan to play in Russia? To be honest, as long as the body holds up and as long as Slava wants me to play. So it's a 50-50, but at the moment, as long as possible, because the body's feeling good. Garrett's been pushing us very hard, so
But yeah, I'm feeling good. So basically, just as long as Slava would want me. Я задал ему вопрос, сколько он планирует играть в России. И он сказал, что настолько долго, насколько получится, настолько долго, насколько Слава будет нуждаться в нем, и насколько позволит его, собственно говоря, здоровье. Но он сказал, что Гаррет, и я думаю, что все с ним полностью согласятся, с командой, что Гаррет толкает нас вообще на какие-то очень серьезные подвиги, и мы прогрессируем и чувствуем себя лучше. Так, нет желания переехать в Россию на ПМЖ? Вопрос Гере. Jared, do you have a wish to move to Russia for the rest of the life? Yeah, definitely. I'll definitely be keen to live in Russia, to be here my whole life. It's definitely an option. But yeah, then I'll probably have to learn the Russian language more fluently, like I do at the moment. So yeah, I definitely see myself living here, like in the long term. But also definitely going back to South Africa on vacation or a time or two. But yeah, Russia's been good, so I can't say that I don't live here. Он говорит, что да, остаться в России, жить и переехать на постоянное место жительства сюда, это очень хороший вариант. Так же, как и переехать в Южную Африку. Ну да, ему нравится Россия, и он бы рассмотрел этот вариант. Один из самых важных удач для тебя. The last game in the last championship against VA. Will it in your memory for a long time as the most successful game, most successful match in your career? Yeah, I've certainly got a few highlight games, but that game against VVA was pretty memorable. So yeah, it'll stick with me for a long time. I think some of the forwards will still be pretty cross going through about 20 plus phases in that game, but yeah, definitely. More phases than the for all championship last one. Yeah. Yeah, I think they're still mad at me for that one. Да, он говорит, что это очень крутая игра была, и у него было очень много крутых игр в карьере, но это была типа невероятно крутая, и вот этот момент, когда форварды сделали 29 фаз, это было что-то типа вообще из ряда фантастики. Так. The next question. What are you doing now, bro? Me, I'm just chilling in the living room. Yeah, I'm actually sitting in Martin's flat. So Martin, as jy kyk, ek vra hom verskoning. My girlfriend, she's teaching online English, so I can't sit in our flat and talk because she's has to teach. So go sorry, Martin. Don't stay here. I'm just sitting. I'm not doing the lights are only on. Just sitting on your bed, on your couch. So. If I understand right, your girlfriend bring the money for your family now. Definitely. So she's the boss. He wears the pants. I'm just like, oh, sorry. Okay. Cooking. Okay, cooking. Cleaning. Okay, cleaning. Yeah, whatever. Мы обсуждали, что я его спросил, что он сейчас делает, и он говорит, что просто отдыхает дома, тренируется. У него девушка, соответственно, преподает английский язык онлайн. Вот, и я ему сказал, что получается, что она сейчас приносит деньги в семью. Hey, Snorre.
Oh, sorry, you're breaking up. Okay, okay. From what age you started to play rugby? At the age of 7, like in the primary school. So yeah, been playing rugby from a young age. Соответственно, я его спросил, во сколько он начал играть в регби, и он сказал, что с начальной школы, с самой начальной школы, с 7 лет, они начали играть, он начал играть в регби. Так. What is the most difficult thing in a training process? In a training process, for me personally, I think it's just getting fit. Like the gym stuff, you can switch around, see what weight works for you, but it's the whole process of getting fit. That's a pain in the ass. Like running those Broncos and stuff. It's deadly, but it works. Was it easier the last year than this one? Pardon, was it more difficult? What did you say? Was it easier or difficult the last year, or this one is difficult? No, this year is much more difficult, I think, because it's and now 100%. Yeah. Самое сложное для него в тренировочном процессе это быть, это ОФП, то есть любая подготовка физическая для него дается тяжело. В плане игры он все понимает, в плане техники он, наверное, один из самых лучших, поэтому это дается ему легко, а вот физические моменты для него более тяжелые. И также он сказал, что в этом году предсезонка была гораздо тяжелее, чем в прошлом году. Я думаю, что опять-таки все согласятся из команды. Далее. Так. Собственно говоря, для меня самое тяжелое в тренировочном процессе это как раз-таки наоборот игровые всякие моменты, пасы и прочее. Вот. Но легко, а физуха это изи вообще. Хотя мы тоже все на ней умираем. Do you play rugby 20 on PS or rugby Xbox? 20? Jeez, nobody's got the money for that. I wish. Jeez, but it's expensive. It's like what, 1,000 rand? I think it's like 4,500 ruble or something like that. That's very expensive. Yeah. But I want to be honest. I want to, but. Он говорит, что он не играет в регби 20 на PlayStation либо на Xbox. Do you have Xbox or PlayStation? Xbox. Короче, у него нету регби 20 на Xbox, и нужно, походу, ему подарить. Вот, так что мы скоро откроем фонд, чтобы скинуться Джерду на подарок на день рождения, потому что он хочет очень эту игру, но не может себе купить. Вот. Но мы ему об этом, конечно же, не скажем. Somebody from your family do play rugby? Yeah, my nephew played some rugby, but it's basically just me. I've only got like 3 nephews, so the rest of them are girls. So it's basically just us 3 playing rugby. Mm-hmm. And that's about it. Do they play? Do they play as a professional? Or no? Nah, unfortunately not. No. But what about rules? I think in South Africa, in every single family, everybody know rules, right? Of rugby. Basically, it's like South African tradition. Yeah, everybody knows the rules of rugby, but then just some of them. You get the families who aren't interested in any sport, rugby or whatever. The artsy-fartsy people, which I absolutely love and don't have a problem with. So. Yeah, seemingly everybody in South Africa knows rugby or the not the rules entirely, but some of it. Yeah, just the pass and kick and run with the ball. Nice. Я его спросил, значит, кто-нибудь играет ли из его родственников в регби. Он говорит, да, что трое его дядек играют в регби, но типа никто из них не играет профессионально.
Вот, и касаемо правил, знает ли кто-то правила, да, у них в Южной Yes. Африке это же целая, ну, это же целая культура у них, и поэтому все знают, в принципе, правила в регби, но не детально, а самые базовые, типа, куда бить мяч, как его бить ногой, куда ловить, куда с ним бежать и так далее. Gerhard, the question is, why are you white, not black? Because you're from South Africa. That's a good question. I wear a lot of sunblocker. So what blocker? SPF 85 sunblock, SPF 50. Короче, я его спросил, почему он, собственно говоря, белый, если он родом из ЮАР, потому что он пользуется очень много солнцеотталкивающими средствами, наверное, поэтому. Much South Africans in a life, right? Say again. Much South Africans in this life. I saw the messages from your friends. Oh, in the chat, yeah, that was one of my best friends just taking the piss. What did they say? He said I was black in my heart. Он говорит, что его друг. But he's an alcoholic, so don't believe him. Он говорит, что вот этот друг его, южноафриканец, сказал, что Джерард, он на самом деле черный в сердце, темнокожий. И этот. Но Джерард сказал, что ему не стоит верить, потому что он алкоголик. Gerhard, the question is, what do you think about the Russian wife? What do I think about a Russian wife? Yeah. Do you want to bring the Russian girl as a wife? Unfortunately, I have a loving girlfriend, so I love you. So, a lot of my friends back home, they prefer Russian women. So yeah, if they want to get in touch, just send me their numbers and I'll get them to speak to them on Instagram. So, because all of the boys like Jordan and Gene and Gareth, everybody's been saying how pretty the Russian women are. So, boys, hit them up. Jordan Olgate, Gene Willems, Gareth Dunn. Oh, Gareth's got a girlfriend. Don't hit up Gareth, just Gene and Jordan. Oh, Gene's got a girlfriend as well, sorry. Короче, он говорит, что... Wingman, boy. Я его спросил, рассматривает ли он в жены русскую девушку. Он говорит, что у него есть, соответственно, девушка. Your girlfriend is she Russian, right? My girlfriend? Nah, South African. South African? No, I'm joking. Ну, соответственно, у него девушка из Южной Африки, вот, ну, типа, ребята говорят, что, да, ну, русские девушки крутые, красивые, вот, ну, и он, собственно говоря, тоже так считает. Now, do you study Russian language now? Sort of, sometimes, like Slava, those classes they gave to us, like, with Kazbek. Like we had to pay him, so he'll give us classes. But I didn't do any of those. But I've got like a little Russian English dictionary, so I kind of flip through it. And Google Translate is my best friend. So just how to pronounce the Russian helps a lot as well on the Google Translate app. Yeah, but what is the most difficult thing to study in studying Russian language? It's just like you've got words for everything, and like, how can I say, difficult
difficult for me to explain in English, but like certain words like, come on. Okay. I understand what you say. Different words for one thing. For one English word, you've got different ways of pronouncing it or saying you or him, stuff like that. So that's kind of difficult, but hopefully I'll get it under the knees. Он говорит, что учит, да, русский язык, и, соответственно, у нас есть, ну, курсы, там, которые клуб «Слава» для южноафриканцев, соответственно, предоставляет по изучению русского языка. Кстати, я не знал даже об этом. Вот, и как раз с Казбеком Борисовичем. Вот, и я спросил, какая самая сложная вещь по изучению русского языка. И он сказал, что это то, что, короче, у нас в русском языке мы можем писать вообще каждую вещь разными словами и еще и несколькими словами одну вещь. То есть, если в английском языке там одним словом можно писать несколько вещей, то в русском языке, наоборот, несколькими словами одну вещь можно написать. It was a question about did you visit some games from other sports in Russia? Only the ice hockey. Andrei Bikhanov took us to one of his son's games, and that was pretty epic. Anton brought us. No, Andrei Bikhanov. Bikhanov. Okay. Yeah, his son played it. We went to watch him. It's only like 15-year-old guys, but it was epic to see because there's nothing like it in South Africa. It was good. Did you watch the ice hockey match before? No, not at all. There's no ice hockey in South Africa whatsoever. Yeah, right. Corona snora. Nice. Corona snora. Yeah, that's an alcoholic friend of mine. Он говорит, что да, они ходили как-то на хоккейный матч. Этот Андрюха Быканов их брал, соответственно, на хоккейный матч. Это ему понравилось, там играли какие-то старенькие дядьки. Но ему понравилось. Нет, эфир идет недавно, эфир идет 36 минут примерно. Ребята, задавайте еще вопросы, мы на них сейчас прямо онлайн и ответим. Jared, the next question is for you, bro. Do you like Moscow? What the most beautiful places in Moscow for you? Most beautiful places in Moscow. I like the Red Square, but not not the Kremlin and stuff. Like the streets in between where you go to all the different restaurants and all the different places. That's pretty cool, but it's not the most prettiest. To be honest, we haven't been to any sites in Russia, like museums and stuff like that. So it's kind of difficult to say which I prefer most. So, but that's definitely on our bucket list to go to the museums and see a bit of Russia, like the culture and the history and stuff. So hopefully the lockdown lifts soon and everybody's okay and healthy. I don't think so. I don't think so. Travel a bit and play some rugby. Yeah, on the Xbox. You must save enough money for it though. We need to ask Slava to do it. Yeah, or you can just sell your Dodge Ram and like buy me a game. I can sell just my one wheel for everybody in Slava to. That as well, Omar. I'd appreciate it. Okay, bro. I heard you. The question is from Mike. What about Martin? When he will come to us? When he will? Oh, Mike, I don't know, because he's got like a newborn baby, so I think it's kind of difficult for him at the moment with the coronavirus, and so the baby stays healthy. So
I don't know. I think probably he'll come here before his family does. So they'll probably just stay in South Africa and wait for the whole coronavirus thing to clear and just be A-okay all around the world before his wife and his 2 kids come over. So, Mike, me don't know, man. Он не знает, Миха, про Мартина, вот, но у него же вот ребенок родился, и no problem, Mike. Короче, Мартин неизвестно, когда приедет. Вот, ну, наверное, сразу же, как закончится коронавирус, вся эта эпопея с ним, и мы дождемся нашего столба. What about TJ? TJ. I don't know. I've seen TJ the last time you have, so, and we're living in the same building. Really? Yeah. Unfortunately, I don't know. He's I don't know what he's doing, to be honest. So. How much South Africans live in your building? A lot. No, it's me, Gene Jordan, Vainant, his wife, Gareth, Coach Andre, and TJ and his wife. So quite a few. TJ and his wife? Yeah. Yeah, but she was supposed to go back to South Africa. So I don't know if she's back or she's still here, but I think she's maybe still here. Mm-hmm. TJ, I don't know if you're watching. You can send a message, bro. Omar wants to know how you are. Nobody knows. Он говорит, hey, TJ, если ты смотришь, типа, этот эфир, напиши Джерарду, как у тебя дела, потому что мы никто не знаем, как у тебя дела, TJ. И он, Миха, интересуется, как у тебя дела, бро. And the next question is, as the last one is from Misha. How did you feel after the last evening, after the last night in Krimsk? Everybody alive after that? Yeah, Mike, I think you know how I felt. I think everybody felt the same way. Ask Zhenya how Zhenya felt. So yeah, I was very close to feeling like Zhenya did, but luckily I woke up and went to breakfast. And I had to buy my roommate the Powerade to feel better. So yeah, it was. Did Misha bring the Powerade for you in the morning? No. Me and Jono went to the store and I bought Powerade for Zhenya because I saw going through a rough time. Just lying in bed thinking, what did I drink last night? It's like, don't worry, roommate, I bought you a Powerade. Короче, после последнего вечера он говорит, что все, в принципе, наверное, чувствовали себя максимально одинаково, кроме Жеки. Жека умер. Жека просто был мертв. И на утро они попивали Powerade, чтобы хоть как-то прийти в себя. Занятная ночка была. Mike, when are we going to the banya? And this time I'll come along, to be honest. Миха, он спрашивает, когда в баню пойдем. Хочет очень. Bro, the question is from... Да. Мих, когда в баню, Мих? Bro, the question is about the moving from South Africa to Russia. Too many players, so much players came for last years from South Africa to Russia. Why this tendency is, and is it real that somebody talk about the black people, that the mind, South African mind, that the black people is better than the white one in the mindset? On that, I can say 100% no. It's some of the guys in South Africa. We have a quota system. So what the quota is basically, it's you have to have make it 50-50, but it's not 50% at the moment. It's like 60-40. So it doesn't matter if you're good enough. But 50% of the whole team, so basically, what is that, 12, 13 guys,
have to be made out of black people, and the other half have to be made up out of white people. Mm-hmm. So it doesn't matter how good you are. If you're let's say you're a winger, and we've got another black winger. You're much better than him. You're faster. You're stronger. You understand what I'm saying? But he has to play, and he has to be selected in the team because of his color, and that's basically why some of the rugby players in South Africa, like real good players playing real top level rugby, go play overseas as well, because it's just a whole funny way of going through, funny way of picking a team, to be honest, and that's straight through to our national team and all of our sports at the moment. So it's difficult when you're the better player, but you can't make a team because of your color, to be honest. Вот был вопрос про Южную Африку, игроков, соответственно, белых. Почему тенденция такая, белых южноафриканцев в России много, да? Соответственно, он объясняет это тем, что есть у них правило такое, что в клубе, например, там, даже в детских командах и в юниорах должно быть 50% по правилам, да, по закону, 50% южноафриканцев должны быть черные в команде, и 50%, примерно там, в зависимости от, примерно 50 на 50 должны быть белые и черные в команде. Соответственно, если даже ты очень хороший, если ты крутой игрок, но на твоей позиции есть, например, темнокожий парнишка, который, даже недостаточно хорош, что его выберут из-за этого правила. То есть, вот из-за этих правил, ребята выбирают, чтобы продолжить свою карьеру, да, соответственно, путешествовать по миру. Надеюсь, мы ответили на этот вопрос. Вопрос, сколько жмешь от груди, сколько жим ногами. Не знаю, сколько на раз, где-то, наверное, 150 килограмм пожму. Жали мы 100, пожал 100 я 18 раз, как и Коля Болесков, это среди 3-четверных. Что там, схваточники побольше пожали. Jared, what is your record on push press? Push press, what? Bench press? Bench press, right. Bench press. 1 rep max, or what? 1 rep. Geez, back in the day, I think it was like 145. Вот он говорит, что он 145 у него максимальный жим был от груди. Жим ногами мы вообще не делаем. What about the squat? Squat, I don't think it was that good. I think it was like 180, to be honest. I've got small calls there. Но 180 когда-то он приседал. Так, понедельник, Рос, бежишь. Миха, это кому вопрос? Так, I try to find some questions. Too much South African writers in the chat. Carney's in England. And what about now? What weight? Carney, I think. What do we do? Like 120, to be honest. On the squatting. Nah, not at the bench press. Oh, come on. On the biceps, on curling biceps. Bicep curl 120, Carney. So yeah. How's it in England, Carney? How you doing, mate? Оказывается, он какой-то англичанин еще у нас появился в эфире. Собственно говоря, спрашивал Джерарда, какой сейчас у него жим. Сейчас, наверное, да, он говорит 120, может, чуть больше. Jared, what is your favorite exercises in the gym? Favorite exercises in the gym? Yeah, we all know that you like gym. To be honest, that's the way I am. Favorite exercises? No Garrett in life. We can say anything what we want. Yeah. Favorite exercises? Number 1, lying around on all the bags, irritating everybody. What? Just lying around. I'm joking. I kind of like a pull-up.
it's not that bad, but stock standard bench press, even though I'm not that good at it anymore. But yeah, bench press and pull up, I have to say, it's Жим и подтягивания у него, тяги. Ну, подтягивания, да. Любимые 2 упражнения. Какие упражнения and the bicep curl. And the bicycle, of course. Oh, Malinki. Show it. No, it's too small, bro. Какие основные упражнения силовые, основные в регби? Да, много. Все упражнения такие же, как и везде, просто делают их на силовые, соответственно. Ну, то есть мало повторов, особенно в предыгровой период. В предыгровой, либо ну, там, за день, за 2 до игры, если мы идем в зал, мы, ну, не за день, за 2 дня до игры мы делаем, соответственно, взрывные упражнения. Ну, это как и в любом, в принципе, спорте. Наше малышо. Bro, Нортье, is it a French surname? Right? Yeah, of French descent, yeah. But it's like the last 4 letters, it's Tier, it's the Afrikaans word for tiger, so it's quite funny, to be honest. When you pronounce it in Afrikaans, it's Nортье, so people just take the piss with that and say, oh, tiger. Understand? Okay. So, you look like tiger. Nah, bro. Clean cut. Он говорит, да, Нортье это французская фамилия, но он говорит, что да, но последние вот 4 буквы в этой фамилии, они произносятся на южноафриканском, ну, то есть это значение как тигр у них, вот, и у него на родине типа прикалывается тигр над ним. Герхард, what about playing with the Stjopa? Do you like it? How about your communication? Not about out of field, just about on the field. No, Stoppa's A class. He's a real good player, and I'm really glad for the guy. He's been chosen for the national team. He really deserves it because he's really good. But yeah, he really helps me a lot. It's kind of difficult sometimes when I tell him "Live, bravo" or whatever. The one he called me out about, I was like, usually when in defense, when I go linea, and he's like, don't say linea, but I can't remember what he told me. It's like, yeah, some word that I should say in the place of linea. But yeah, it's me and Stoppa are a good combination. I don't know if he feels the same way, Stoppa. Come on, guy. I know you feel the same way, so hopefully, yeah. But Stoppa's A class. Как Герри играется со Степой Хохловым, он чувствует себя комфортно с ним, вот, а на поле, значит, играется ему хорошо. Ну, то есть, да, бывают сложности касаемо подсказок, лево-право, там, то есть для них это сложно, реально, даже там, мы обсуждали это как-то раз, что для них, для южноафриканцев, сложно именно просто сказать лево-право, ну, произносить, вот. Но, в общем, хорошо, он очень рад, что Степан пробился в национальную команду, он очень горд и рад за него. Вот, и их, соответственно говоря, химия, она присутствует на поле всегда. Omar, I've got a question for you. Jordan wants to know, and everybody here over at Avia Apartments wants to know when are you coloring your hair again? I think it will be when I come to Moscow and when all hair salons will be open, you know, because I can do it now. I call the girl which colors me every time, and now she doesn't work, and I can do it now, you know. Because Jordan says you got to text him before you do it. He wants to color his hair as well. So you guys got to get the same color, yeah. Nice. Let's do it. Yeah. He says he's gonna get dreads as well. Tell him that we will do it. Yeah, I'll definitely do it now. Jordan, you're listening to what we're saying anyway, so.
I think Yeah. Jordan is here or not? No, Jordan is not here. Jordan's probably playing Fortnite again. Он спросил, когда я буду красить снова волосы, и всех южноафриканцев почему-то это волнует, непонятно почему, и да, я их покрашу, наверное. Покрасим мы их, когда закончится весь этот карантин, и все будут открыты, и мы сможем делать то, что мы снова захотим. Double brandy and coke. I don't know. Too much alcohol, friends, here. Yeah, especially that one with the SW. Oh man. Yes. Ребята, давайте-ка, наверное, еще вопросов задавайте. Если они есть, то мы на них будем отвечать. Если нет, то мы будем потихонечку заканчивать наш эфир, потому что мы уже сидим час. Так, Омар, вопрос тебе. Вы любите путешествовать по России на авто? Куда в другой раз вы планируете? Брат мой, я не знаю, куда жизнь поведет. Ну, иди сюда чуть. Куда, короче, жизнь направит, куда заведет, туда и поедем. Куда хватит настроения, денег и всего остального. Спасибо, Миха. Misha is asking, where should I go the next time in Russia on my car? Where should you go with your car? Yeah. I don't know. Probably come do burnouts here in the parking lot. Yeah, right. I think we can ask on the last question. We can answer on the last question. What's your favorite place in Moscow? Can I answer? Yeah. Russia's been pretty good. Okay. Oh, sorry, Omar. It's okay. Let's do it. You go. No. Should I? Do it. Yeah. Okay. No, Moscow's been pretty good. We came across this nice little restaurant in Moscow. It's called Ketchup. It's pretty good. We enjoy the food. Yeah, but not just burgers. They've got like different kind of cuisines there as well. So we like to go there because they've got like a DJ setup like in the evenings as well. So you can just chill there, have a few beers, have a few cocktails. So that's a gem of a restaurant we got to know in Moscow. But to be honest, we haven't actually visited seen a whole lot of Moscow. So unfortunately, hopefully after the corona goes away, we'll be able to see a lot more. Я думаю, что там человечек, который задал этот вопрос, он получил ответ на него. Они не так много мест в Москве обошли, но они обошли несколько ресторанов. И они... Let's wave to Afonia. Oh, Afonia rugby. Afonia rugby. Буратино. Pinocchio. And hello, Agent K as well. What's up, guy? Hi, Dad. Короче, они посетили несколько ресторанов в Москве, они им понравились. Понравился рестик Кетчап, который называется. Вот там очень вкусная еда, говорит, и прикольный диджей играет по выходным. There's one guy here that just sent a message. He plays for SV for wie speel blikkies? Worcester Warriors. Yeah, he's actually in the Worcester Warriors setup. He's playing for them at the moment. Who? How do you see this? Willem Barnard, no Blood Diamond. Tian Loots 12. Okay. Is it South African? Yeah, he's a South African. Oh, cancel. Okay. Nice. Is it your friend, right? Yeah. We were at varsity together. Oh no, in America. Oh, so he's playing in America now. Sorry. Он говорит, что там подключился к чату чувак, с которым они играли вместе. Сейчас он играет в Америке. I had to cut it off. Sorry, Agent K. But
It's coming on. Give me 2 hours and it'll be like, oh, great. Касаемо его усов, сейчас они говорят, дайте ему еще 2 часа, и усы его будут